30 years old female subjected to minor injury to her left ankle during training in the gym. Came تفضل with اسأل. left ankle pain. دكتورة سالي، شفت شيء؟ أي نعم أستاذ. تفضلي. شفت elongated بالposterior surface مال التالس بون هو اللي شنو هو الفحص أول شيء؟ هو الفحص شنو هو؟ العفو. multiplannar MRI of the ankle region نعم. showing elongated part of the يعني elongated or process of the posterior مال talus bone اللي هو ممكن يسموه الستيلا process or هنا ممكن أو يجي أو الأوسترايكونوم أو أكو multiple cystic lesion posterior to it mostly أما synovial يعني small ganglion cyst or small synovial cyst. زين، وعندي البون مرو بس العفو دكتور بالستر أشوفه. زين، أنا ما عندي bone marrow signal intensity changes like edema or يعني مال contusion. هنا أنا بس يعني في البوستيرير شو بالضبط؟ اي normal bone marrow signal intensity changes. هنا أنا عادة يجي حسب الهيستوري اللي قاله الدكتور وال يعني معناته الفيتشر انه اكثر شيء هنا يجي اللي هو البوستيريور انكل impingement syndrome. وهنا اكثر ما راح تتاثر به او يعني ممكن يساعدها تينوساينوفايتس هنا اللي هي الفلكسر هالس لونجس. زين. ايش تحتاجين بهذا المريض بعد سالي؟ انت هسه هذا المريض جاك وقال لك عنده انكل بين افتر ماينر تروما، مو حسن؟ نعم أستاذ، هي مثل ماينر تروما. الكيوب طبعا تروما. يطلع ارتفاع تقريبا أستاذ بال50 سنتي، ما يجي فانت شيء. شنو اللي الفحوصات اللي ممكن تسوي لها اياها انت احنا هسه؟ اول شيء بالام اس كي لازم نبدي اكس راي.
هي أهم شيء الإكس راي. فالاكس راي لازم تشوفيها مال هذا المريض. إكس راي بعد أشوفها، مو بس يعني هو يعني أي فحص MSK أنا لازم أشوف الإكس راي حتى إذا تمام أشوف يعني إذا أشوف فراكتشر أو لا. تمام. الفيرست لاين اوف انفستيجيشن بالبون هو الاكس راي. بعد شو تشوفي يعني شنو الانفستيجيشن اللي ممكن يسويها هذا المريض؟ يعني هي أستاذ هي سونار ممكن أقدر أشوف. الترا ساوند ممكن يفيدنا ألترا بهذا ساوند المريض ممكن ايضا. حتى إذا أشوف جوينت فيوجن أو مثلا سوفت تشو أوديما، بس هنا أنا بعيدة نعم يعني هو أصلا المكان بعيد. نعم. وعندنا الام ار اي. MRI. تمام. زين شنو الاذر ثينكس؟ هسه انت شنو شفت يعني علقتي على البون، مو علقتي على البونز وعلقتي على المصل، واحده من المصل. شنو بحرة من الامور اللي المصل نشوفها ما عندي. شنو الامور الاخرى الستراكشر اللي لازم نشيكها بالام ار اي اوف ذا انكل جوينت؟ الجوينت فيوجن هنا أنا نعم ما عندي نشوفه. جوينت فيوجن. نعم. بعد هنا أنا يعني بهذا المقطع الساينس تارساي إذا أشوفها إذا بها يعني لوز أوف فات سيجنال or not. نعم أشوف هنا أنا هو أصلا البون هو كله يعني ما بيشي مثل ما شفنا السيجنال ما بي نعم فراكتشر قلنا لازم نشوفها أكثر شيء توضح بالإكس راي نعم. بعد يعني. وعندنا ايضا الليجامنتس اللي اراوند ذا انكل جوينت، مو اللي كمان صح. اللي عندنا على الميديال وعلى اللاترال اسبكت مال الانكل جوينت، هم لازم نشيكه لانه هذني كمالي انجرد during trauma. شنو يسوي له هذا سالي المريض؟ عندك فكره يعني ريست علاجه؟ يسووا له ريست بالبداية ويعني كونزرفتيف يعني، أي كونزرفتيف قصدي. conservative. نعم. واذا ما صار زين؟ يعني هم ممكن يعني هو أكثر شيء ريست يسووا له ويعني يمنعوه من الحركة اللي تسوي aggravate the symptom. نعم. م. شكرا سالي. يلا حسن احكي لنا على الكيس، واذا مسوي توك احكي لنا عليه. نعم أستاذ. احكي لنا على الكيس اول شيء. الكيس هو طبعا مثل ما تفضل هو posterior impingement syndrome. طبعا قبل العفو أستاذ، أنا فحصتها ألترا ساوند، ايه بس كان الكواليتي مال الألترا ساوند مو ايه. مثل ما تلاحظ أستاذ. يعني شوف الكواليتي مال الألترا ساوند نعم هنا اللي شفته كان بس أكو لقينا كان هذا الفلويد، العفو فلويد كولكشن كان بظهر الأكل ستاندون، نعم. اللي بعدين طلعت هنا بالام ار اي. العفو هذا الريبورت ايه واضحة الصورة. كبره شويه. ايه تمام. ماشي أستاذ. روح على الباوربوينت، خليه على نعم على أستاذ. الشو واحكي لنا. نعم أستاذ. أنكل بنجامين syndrome by دكتور حسن صفار, fourth grade, Iraqi Board of Diagnostic Radiology. There are several ankle impingement syndrome. They are characterized by limited range of motion or pain on attempting specific movement above the joint and often in a load-bearing position. They have variable etiology and pathogenesis. Here are the main types of impingement: anterolateral, anterior impingement, which is the most common, anteromedial, posteromedial, and posterior impingement syndrome. While there are no posterolateral impingement syndrome, there is a similar condition termed extra-articular lateral hemifold impingement syndrome. الانتيرولاترال impingement هنا بالأجهزة بالبلاي راديوجراف راح أشوف بالبلاي or CT useful evaluation the proliferation and or osteophyte spare. بالالترا ساوند راح اشوف demonstrate a hypoechoic hyperemic soft tissue mass and capsular nodules with the anterolateral gutter. بالام ار اي soft tissue thickening
obstruction and distortion of the anterolateral gutter. هنا thickening هشوف of the accessory anterior inferior tibial ligament or anterior talofibular ligament can be identified. The actual role of MRI, however, is to exclude important differential diagnosis. Example for chondral or osteochondral lesion of the lateral talar dome. This is the ultrasound. مثل ما تلاحظ استاذ تشوف هنا تحت كلر دوبلر هنا كانت الهايبريميا وبين واضحه السوفت تيشو اديما. The signal characteristic refers to typical signal characteristic of meniscoid lesion with T1 intermediate, T2 proton density intermediate to low signal, الستير والبروتون density intermediate وال T1 contrast gadolinium avid enhancement of the synovium. This is an example of anterolateral. مثل تلاحظ استاذ هنا هذا بالاكزيال هنا عندنا الاوستيوفايت كذلك بالاكس راي هناك واضحه. بالanterior ankle impingement, which is a commonest type, is the result of chronic repetitive trauma with the impingement of the anterior tibia against the talus. A radiographic feature, the plain radiograph CT, sorry. Plain radiograph RCT, anterior ankle impingement is best appreciated on lateral ankle radiograph or sagittal view on CT. Some advocate to the use of oblique radiograph to assess if any bony sparing is medial or lateral. بالMRI, T2 fat sat or stir signal can be useful for demonstrating marrow edema, subchondral changes, and synovial or soft tissue thickening مثل ما نلاحظ هنا أستاذ. مثل ما موضح بالسهم. للانتيروميديال ankle impingement هنا consequence of anterior tibio-talar ligament injury with subsequent synovitis, osteophyte formation from repetitive microtrauma, fracture and/or chronic ankle instability. Radiographic feature, paradiographic CT, bony proliferation, osteophyte spur can be seen at the anteromedial tibial plafond and the medial malleolus, which can be better seen on lateral ankle radiograph. بالultrasound راح أشوف synovial lesion and premalleolar hyperemia on color Doppler. بالMRI, soft tissue thickening can be seen at the anteromedial aspect of the tibiotalar joint with signs of synovitis and osteophyte formation. Possible associated bone marrow edema in the medial malleolus and medial talus. This is the anteromedial ankle impingement on ultrasound demonstrating during repeated dorsiflexion. This is another example by CT. The posterior-medial ankle impingement usually occur as a consequence of acute traumatic injury. This typical injury mechanism is plantar flexion, inversion, and internal rotation, which causes compression and injury to the posterior tibiotalar ligament and the posterior medial joint capsule. This typically leads to synovial thickening, synovitis, which cause the symptom and possibly further involvement of the adjacent flexor tendon. Example, the tibialis posterior tendon, which is involved in about 40% in cases. Radiograph feature, ultrasound, hypoechoic posterior tibiotalar ligament with loss of stripped appearance and hyperemia on color Doppler. بالMRI, thickening and loss of striated appearance of the deep and superficial portions of the posterior tibiotalar ligament, possible associated bone marrow edema, the medial malleolus and medial talus. Typical signal characteristic, T1 low signal, T2 stair intermediate, البروتون density هيكون intermediate signal, and T1 contrast gadolinium avid enhancement. This is posterior medial talus as mentioned by the arrow, which in this case the 34-year-old male
with posteromedial impingement, symptom due to an old avulsion fracture of the posteromedial process talus, insertion of the posterior tibio-talar ligament. The avulsion fracture fragment is difficult to appreciate on axial portion, proton density, weighted MRI, because of similar signal intensity of the fragment and adjacent scar tissue. However, the fragment was confirmed on CT on the right side. Note the scarred anterior tibial ligament on the MR image, arrowhead. لا كانت مطعم بالبروتون بس سوي لنا سي تي بينت الفراغمنت العفو استاذ. هاي مأشرة بالسهم. هنا longitudinal ultrasound of the thickened torn posterior tibio-talar ligament. Thought to occur from sorry. هنا البوستيريور اللي يكون thought to occur posterior impingement from repetitive ankle plantar flexion leading to soft tissue compression, synovitis. The predisposing anatomical factor include stida process or ostrigonum, a fracture involving lateral tubercle of the posterior process of talus, a prominent superior surface of the calcaneal tuberosity, prominent downslope of the posterior tibial articular surface, any abnormal calcification or ossification posterior to the ankle, as we see in this image. And the coronal proton density weighted with fat saturation image demonstrate edema or thickening of the posterior talofibular ligament with long arrow and edema and long edema along the synchondrosis of the medial component of the ostrigonum, short arrow. Radiographic feature MRI may demonstrate posterolateral capsular thickening and synovitis involving an intact posterior talofibular ligament. May demonstrate tenosynovitis of the flexor hallucis longus. May show one or more of the predisposing anatomical factors. Accompanied bone contusion may present involving the lateral tubercle of the posterior talar process. Localized fluids and or edema in the posterior joint recess. Lamar signal characteristic T1 low signal with area of bone bruising. T2 stir high signal posterior to the ankle, area of bone bruising. Proton density high signal posterior to the ankle. Extra-articular lateral hindfoot impingement syndrome is a non-traumatic cause of ankle impingement. This can include talocalcaneal, calcaneofibular, which is subfibular, or combined talocalcaneal subfibular impingement. The clinical presentation present with sequelae of pathological tibialis posterior dysfunction, which can cause pes planus, the flat foot, and hindfoot valgus deformity, healed intra-articular calcaneal fractures, neuropathic arthropathy, and inflammatory arthritis may also play a causative role. Radiographic features MRI بالhindfoot valgus, often defined as a tibiocalcaneal angle, which is more than 11 degree, with one or both of the following. يا إما talocalcaneal impingement, high stir signal at opposing non-articular talar and calcaneal surfaces, and sclerosis or cyst with high signal in the lateral sinus tarsal. Calcaneofibular impingement, high stir signal at opposing non-articular fibular and calcaneal surfaces, sclerosis or cyst with high signal in the calcaneofibular interval, subfibular soft tissues. مثل ما تلاحظون بهاي الصورة. This is the resources. And thank you. شكرا حسن.